evening, everyone. Mwiriwe mwese. I'm so glad to see you once again. Ndanezerewe kongera kubabona. Okay, let us pray. Reka dusenge. Heavenly Father, we thank you. Data wo mw'ijuru turagushimiye. This evening, you have given us once again this time to share the word. Uyu mugoroba wongeye kuduha akanya ko gusangira ijambo ryawe. I have no doubt that your word has the power. Ntabwo nshidikanya ko ijambo ryawe ridafite imbaraga. Even if we are in the darkness. Kuko nubwo twaba turi mu mwijima. Even if we are under the power of the Satan. Nubwo twaba tukiri mu butware bwa Satani. When your word, comes inside of our heart, iri jambo ryawe rije mu mitima yacu. it is more than enough to deliver us from the darkness. Rigira imbaraga zirenze izo dukeneye kugira ngo zidukure mu mwijima. This evening we are in front of you, Lord. Nyagasani mugoroba turi imbere yawe. And I believe that your word will enlighten our heart. Turizera ko ijambo ryawe rimurikira imitima yacu. May you bless each and every person who is following this session, umugisha abantu bose bakurikira, so that they also see how powerful the word of God is. kugira nabo bibonere uburyo ijambo ry'Imana rifite I imbaraga. pray everything in the name of Jesus. Bisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Okay, this evening let us open to the book of Matthew chapter 4. Mugoroba katurambure muri Matayo ibice 4. Matthew chapter 4 from verse 1. Matayo ibice 4 dusome duhere ku murongo wa mbere. If you found it, let me read. Bamwageze reka nsome. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduka imitsima. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Aramusubiza ati handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple. Maze umwanzi amujyana ku murwa wera amuhagarika ku gasongero k'urusengero. And said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo udakubita ikirenge ku ibuye. Jesus says to him, "It is written again, you shall not tempt the Lord your God." Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Again the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. And he said to him, "All these things I will give you if you will fall down and worship me." Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfukamukandamira. Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only you shall serve." Yesu aramubwira ati genda Satani kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe abe ariyo ukorera yonyine. Then the devil left him, and behold, the angels came and ministered to him. Umwanzi ahera aramureka maze haza abamarayika baramukorera. So I believe that you want to believe in God well. Nizera ko mwifuza kwizera Imana neza. Even there are a lot of churchgoers, in Rwanda, even in the world, the people, I believe that these people, they want to believe in God well. Yaba mu Rwanda no ku isi hose abakristo benshi bajya mu rusengero kandi bifuza kwizera Imana neza. Even the most of the people, they have the strong, the wish, to live the good life and clean life. Ikindi nuko abantu benshi bifuza kubaho ubuzima butunganye.
I believe that there is not a single person who wants to live the evil, dirty, and filthy life. nizera ko nta muntu n'umwe ushaka kuba ubuzima buhindanye bwo gukora amabi. There are so many children in this world, that if you ask them, what is their dream, most of them they would say that, that I want to be a good person, I want to be a doctor, I want to be a president. mu isi hari abana benshi iyo babajije inzozi zabo bose bakubwira ko bashaka kuba abantu beza, akaba nka perezida, muganga cyangwa undi wese. Nobody would say that, that I want to be a killer, I want to be the con man. muri abo bana navuga ati njye nshaka kuzaba umwicanyi cyangwa se nkaba umushukanyi. But very funny thing is, that you can find so many evil person and criminals in this world. hari ikintu gitangaje ni uko ushobora kubona abantu benshi b'abanyabyaha muri iyi si. Why do you think that the people they just live the dirty and evil life on the contrary of their wish or their desire? ese mutekereza ari iki gitera abantu kuba ubuzima bwo gukora amabi nubwo biba bitandukanye n'ibyo bifuzaga? It is because they live with a certain heart that is dragging their heart. burya ni uko babana n'umutima runaka uhora ubashoreye. Now you see that you can clearly see the two parts. mushobora kubona ibice bibiri. Even I believe that most of you have experienced this. kandi nizera ko abenshi muri mwe mwanabyiboneye. There is a one side that you want to live a good and clean and nice life. hari uruhande aho ushaka kubaho ubuzima bwiza, ubuzima butunganye. But there is on the other side there is a certain power that drags your heart, to make you fall into the dirty and filthy life. ariko ku rundi ruhande hakaba hari imbaraga zigushorera zigatuma ubaho ubuzima buhindanye bwanduye. And most people they do not know that what that is exactly. abantu benshi ntabwo bazi izo mbaraga izo arizo. Therefore they just think that this is my heart. bapfa gutekereza bati ni umutima wanjye. But when we check the Bible, it clearly shows us that is the evil spirit. ariko igenzuye muri bibiliya yigusobanura ko ari umwuka mubi. The heart which is different from your original heart. uyu mutima utandukanye n'ibyo uba wifuza. The certain power that drags you into the dirty and filthy life. izi mbaraga zigushorera zikakurundumurira mu mabi. The certain power that makes you fall into sin, that is evil spirit. izi ni imbaraga z'umwuka mubi. So let us open to the Romans chapter 7. reka dusome mu Baroma ibice birindwi. If you open to the Romans chapter 7, mu Baroma ibice birindwi from verse 18, kuva 18 we can get the clear answer. hano dushobora kuhabona igisubizo. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. nzi yuko muri jye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntabwo. For the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. kuko icyiza nshaka gukora, kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. ariko ubwo nkora ibyo nanga, sijya uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Now this is the testimony of Apostle Paul. ubu ni ubuhamya intumwa Pawulo yatanze. Now you see that he says that there is something that he wants to do that is good, right? yavuga ati hari icyo mba nshaka gukora cyiza, And there is something that he tried to avoid that is evil. ariko hari n'ibyo mba nshaka kwirinda byo ni bibi. But the problem is that he found himself doing it. ariko ikibazo akisanga arabikora. So he had this kind of confusion in his heart. yaje kugira urujijo mu mutima we. I want to do good, but I do not do. ati mba nshaka gukora ibyiza ariko And simbikora. I do not want to do evil, but I practice. yewe mba nshaka kudakora ibibi ariko nkisanga ari byo nkora. What's wrong with me? ese mfite ikihe In the kibazo? beginning, he must have thought that it was his problem, bigitangira yatekereza ko ari ikibazo cye, as most of you think. nk'uko benshi muri mwe mu bitekerezo. If you see yourself committing sins, iyo wibonye ukora ibyaha, don't you blame yourself?
ese ntujya winenga Don't you think that, oh, I made a mistake, I committed sins? ntujya uvuga uti dore nakoze ikosa nanone nakoze ibyaha But when you check the Bible here, verse 20, ariko usomye bihano mu murongo wa makumyabiri here Apostle Paul clearly that testifies. hanyuma pawulo yatanze ubuhamya yeruye Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. ubwo nkora ibyo nanga sinjye uba nkibikora ahubwo ni icyaha kimbamo If I do what I will not to do, it means that if I commit sin, kuvuga ngo ubwo nkora ibyo nanga ni ukuvuga ngo ubwo nkora ibyaha it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. This is what Bible rero says. sinjye uba nkikora ibyaha ahubwo ni icyaha kimbamo kibikora It is not that I commit sin because I want, ntibivuze ko nkora ibyaha ko mbishaka but because of the power of sin. ahubwo ni ukubera imbaraga z'icyaha And the beginning of sin, the origin of sin, we can say that that is the devil, that is the Satan. kandi burya inkomoko y'icyaha ni satani You see that without knowing, if you do not know what the main fundamental problem is, you can never get the perfect solution. rero utazi ikibazo gitera ibindi ntabwo ushobora no kubona igisubizo cyacyo Suppose that you are sick, ubaze ko urwaye and then without knowing what kind of disease you have, it is impossible for you to take what kind of medicine. mu gihe utazi ubwoko bw'indwara urwaye ntabwo bishoboka ko wamenya imiti ufata How can you take the medicine without knowing what kind of disease you have? none se uzafata imiti gute utazi uburwayi urwaye That's why when you see a doctor, niyo mpamvu iyo ubonye muganga doctor first examines your body and get the exact diagnosis. muganga arabanza akagukorera ibizami kugeza igihe abona ibisubizo byabyo In the same way, nicyo kimwe you see that without knowing the fundamental problem of sin, the origin of sin, it is impossible for you to get the clear solution. uramutse utamenye inkomoko y'icyaha umenya ikibazo nyirizina cyacyo ntiwabona n'igisubizo And that cyacyo origin of sin and the beginning of sin is Satan. kandi burya inkomoko n'itangiriro ry'icyaha ni satani That's why here in Matthew chapter 4, now we can clearly see how that even Satan tried to test Jesus, tempt Jesus. niyo mpamvu muri matayo ibice bine tubona satani atinyuka no kugerageza yesu Actually, in this world there are a lot of books and lessons and teachings. mu isi hari ibitabo by'amoko menshi byigisha amasomo atandukanye But there is not a single book that teaches us the existence of Satan. ariko nta gitabo na kimwe uzabona mu isi cyigisha kubaho kwa satani Did you ever read the book, which teaches you how Satan deceives you, how Satan, works? ese hari ikindi gitabo ujya usoma kikwigisha uko satani akora imikorere ye n'uko agushuka Except the Bible, you see that there is not a single book that teaches us the existence of Satan. uretse bibiliya yonyine nta kindi gitabo cyigisha kubaho kwa satani That's why the Bible is really, really important for us. niyo mpamvu bibiliya ari igitabo cy'ingenzi kuri twebwe Because the Satan always approach you to deceive you and make you fall down. kubera ko satani buri gihe arakwegera kugira ngo agushuke kandi akugushe If there was no Satan, everyone would believe in God very well. iyo hatabaho satani abantu bose bari kwizera imana biboroheye Satan is the great deceiver. satani niwe mushukanyi ukomeye Satan is the great con man. ni umutekamutwe cyane ukomeye Actually, Satan has deceived all people in the world. yashutse abari mu isi bose And in other words, that all of you, all of us, including you, we have been already deceived by Satan. bivuze ko twese nawe urimo twamaze gushwa na satani Why do you think that we are deceived by Satan? none se utekereza ari iki cyatumye adushuka That is very simple. byoroshye Because Satan is much wiser than you. nuko burya satani akurusha ubwenge I don't know your age, ntabwo nzi imyaka ufite ubu but suppose that you are 30 or you are 40. aha twibaze kuri muri za 30 cyangwa 40 You see that to fool the 5 years old kid or 10 years old kid, is it easy or difficult? ese ushatse gushuka umwana w'imyaka 5 byaba byoroshye cyangwa byagukomerera Yeah, it is very easy to cheat the 5 years old kid or 10 years old kid. umwana w'imyaka 5 cyangwa 10 byakorohera rwose kumushuka Satan is very wise.
satani ni umunyabwenge And Satan is very cunning. kandi ni umushukanyi cyane. Also, Satan is much older than you are. kandi anakurusha imyaka cyane birenze. That's why for Satan to deceive you, it's like a piece of cake. niyo mpamvu kugushuka rwose ari ibintu bimworoheye cyane. But so many people, they do not know the existence of Satan. ariko ikibazo abantu benshi ntibazi kubaho kwa satani. That's why the people, they just take this issue of Satan lightly. usanga ikibazo cya satani bagifata nk'icyoroheje. You see that Satan used to be the Lucifer, the archangel. satani yahoze ari rusoferi ari marayika ukomeye. The Bible says this archangel, that he was created with the beauty and the perfection and the wisdom of God. bibiliya ivuga ko uyu rusoferi yaremanywe ubwenge n'ubwiza n'ubutungane by'Imana. Which means, that Satan has the wisdom of God. bivuze ko afite ubwenge bw'Imana. You see that, the wisdom of God, our wisdom, these two are not comparable. burya rero ubwenge bwacu n'ubw'Imana ni ibintu utagereranya. Because Satan is much wiser than us, that's why it is very easy for him to deceive us. bitewe n'uko aturusha ubwenge biramworohera kudushuka. And don't think that, that Satan comes to you with a very scary look and with the horns and the spears. kandi ntuzatekereze ko satani azaza kugushuka afite ishusho mbi cyane yarameze amahembe ndetse And then Satan does not just, just tell you that you go and commit adultery, you go and kill the people. ntabwo azakubwira ati genda wisambanire genda wica abantu. Because if you just get that kind of idea, you do immediately sense that, oh, this is the heart from Satan. kubera ko ibyo bitekerezo ubigize uhita ubimenya ngo ibi ni ibya satani. That's why Satan always comes to you with a very good looking and with the understandable and reasonable idea. rero satani burya asaza yigize mwiza nk'amarayika afite ibitekerezo byiza binyura ubwenge bwawe. First of all, Satan can make the great miracles. icyambere arabanza agakora ibitangaza Why? bihambaye. Because I told you that Satan, he was created with the wisdom and the perfection and beauty. nababwiye ko satani yarema mu bwenge n'ubutungane n'ubwiza. That's why even the Satan could make the great miracles. niyo mpamvu abasha no gukora ibitangaza bikomeye. Let us read one verse in the book of 2 Thessalonians. dusoma umurongo umwe mu Thessalonike, mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. urwa kabiri rw'Abatesalonike ibice bibiri umurongo w'icumi. Okay, from verse 9. dusoma uw'icyenda n'uw'icumi. 2 Thessalonians chapter 2 from verse 9. urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice bibiri umurongo w'icyenda. The coming of the lawless one is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish. kuza kuba mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa satani ufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Here we can see that the signs, power, even the lying wonders. Nahanga tubasha kubona ko ngo harimo imbaraga n'ibitangaza n'ibimenyetso. That's why you see that the people, they are deceived by Satan. niyo mpamvu usanga abantu bashukwa na satani. Well, because Satan makes like signs and all powers, even the miracles. satani afite imbaraga akora ibitangaza n'ibimenyetso. That's why to cheat the people is very easy. gushuka abantu rero biramworohera cyane. Moreover, kigeretse kuri as I told you, that Satan does not come to you with a scary look and just tell you that you go and commit sins. nababwiye ko ataza mu isura ikanganye cyangwa azababwira ngo mugende mukorera ibyaha. Satan comes to you with a very, very good looking. ahubwo aza rwose yigize mwiza. Satan comes to you, and make you think that he is for you. akaguha gutekereza rwose ko aje kugira ngo agufashe. Let us open to the 2 Corinthians. dusoma urwa kabiri rw'Abikorino. 2 Corinthians chapter 11. urwa kabiri rw'Abikorino igice cya 11 verse 14. turasoma umurongo wa 14. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. kandi byose gitangaza ko na satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. If the angel of light comes to you, ese marayika w'umucyo aramutse agusuye what would you do?
wabigenza ute? I'm sure that you would say that, wow, this is the angel from God. neza yo kuzahita wiyamira uvuga uti dore marayika w'Imana. Without second thought, you would believe, you would accept that the angel of light, right? utiriwe rwose unabitekerezaho kabiri, uwo marayika w'umucyo uzamwakira. But here, the Bible says, Satan himself transforms into an angel of light. ariko baravuze ngo Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. How can you distinguish the true angel from God and this angel not transformed, disguised by the Satan? ese uzamenya ute marayika w'umucyo nyakuri na marayika wihinduye nka marayika w'umucyo? You have no eyes, these spiritual eyes to distinguish the true angel and the fake, the false angel. uramutse udafite amaso yo gutandukanya marayika w'ukuri n'uw'ikinyoma. Now, that's why most people, all people in the world, they are treated by Satan. ibyo rwose bituma abantu bose mu isi bashukwa na Satani. Satan tried to plant the good things and something that looks good in our eyes, so that we may reject the word of God. Satani agerageza kudutega ibyiza imbere yacu kugira ngo twamve ijambo ry'Imana. Actually, the most people in the Bible, the reason why they reject the word of God is because of their rightful eyes, rightful thoughts. ubundi ikibazo abantu bagira ni ibitekerezo byabo byiza by'ukuri. The reason why Abraham rejected the word of God that you will have a son next year is because it is different from his understanding. icyatumye Aburahamu yanga kwemera ijambo ry'Imana ryamubwira ngo mu mwaka utazagira umwana nuko byari bitandukanye nuko atekereza. You see, there are so many places in the Bible you can find this kind of story. usanga henshi muri hatubona inkuru nk'izi. The word of God is different from our thoughts. aho ijambo ry'Imana riba rihabanye n'ibitekerezo dufite. Lazarus was dead. Lazaro yari yapfuye. It has been 4 days. yewe yari amaze iminsi ine. And then Jesus said, move the stone. yesu aravuga ati ngaho nimukureho igitare. Everybody said, you see that it has been 4 days since he died. bose baravuga bati nureba ko hashize iminsi ine apfuye. Move the stone. nimukureho igitare. Lazarus, come forth. Lazaro sohoka. Lazarus, he came out. Lazaro arasohoka. The daughter of Jairus, umwana wa Yayiro. everybody knew that. Everybody noticed that she was dead. abari bose bari babibonye ko yapfuye. But Jesus said she is not dead, but sleeping. yesu aravuga ati ntabwo yapfuye arasinziriye. It was completely different from the common sense of the people. ibi nabyo byari bihabanye n'ibyiyumviro rusange by'abantu. Satan deceived the people with this common sense. buri gihe Satani adushukisha ibyiyumviro. It does not make sense. ntibyumvikana. Who is this man? This man is crazy. ni umusazi. Even especially at the time when Jesus preached in his hometown. by'umwihariko ubwo yesu yabwirizaga aho yavukaga. In the beginning, people were astonished by the teaching of Jesus Christ. gitangira abantu bumvisha inyigisho ze baratangara. And now here, Satan put the one thought in the heart of the people. ariko Satani yahise abaha igitekerezo kimwe. He is the son of a carpenter. yesu asa umuhungu w'umubaji. And what can you learn from the son of a carpenter? rwose umubaji koko mwamwigiraho iki? Now you see the people began to close their heart. abantu bahise bafunga imitima yabo. Maybe this man is con man. yashaka ko ari n'umutekamutwe. Maybe this man, he picked such things from somewhere else, and he pretended that he is the one who realized all this. wasanga utari utugambo yagiye atoragura hirya no hino, none akaba yigira nk'aho ariwe. Now you see that Satan uses this kind of things to cheat the people, and we human beings, we have no choice but to be deceived by Satan. Satani akoresha amayeri yose ngo ashuke abantu, kandi nta guhitamo abantu baba bafite uretse gushuka. So, back to the Matthew chapter 4. dusubiye muri Matayo ibice bine rero. Here we see that even Satan tried to tempt Jesus. turabona Satani agerageza no gushuka Yesu. Can you imagine that Jesus is the Son of God? ibaze Yesu ni umwana w'Imana. But Satan, he knows that Jesus was with the earthly flesh. kandi Satani yari abizi, ariko azi ko afite n'umubiri. That's why Satan did not hesitate to approach and tempt Jesus. ariko yazi ko afite umubiri, ntiyigeze ashidikanya kugira Yesu ngo amushuke. When did Satan try to approach Jesus and tempt Jesus? ariko se ntibyari yamwegereye ngo amugerageze. When he was the weakest. ni igihe yari asigaranye intege nke cyane. Well, after he started
starved for 40 days and 40 nights. amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. He was very hungry. yari ashonje cyane. Now here we can see aha rero dushobora kubibona. Satan used 3 ways to tempt Jesus Christ. Satani yakoresha amayeri y'uburyo butatu ngo ashuke Yesu Kristo. You know that the Satan is the king of this world. urabizi ko Satani ari we uyoboreye isi. That's why Satan uses the 3 ways from this world. niyo mpamvu n'amayeri akoresha ni ay'uburyo butatu kandi bwo mu isi. Let us open to the one more verse in the 1 John. tubanza dusome icyanditswe kimwe mu rwa mbere rwa Yohana. 1 John chapter 2. rwa mbere rwa Yohana ibice 2. Today I want you to exactly learn how Satan tried to deceive you. umunsi ndashaka ko wiga neza uko Satani agerageza kugushuka. So that you may also be free from that deceit of Satan. kugira ngo rwose ubohoke ibishuko bye. Do you know the best way to be free from the con man? waba uzi inzira nziza yo gukira umutekamutwe? It is to realize how con man deceives you. ni ukumenya uburyo umutekamutwe ashukana. If you discover the strategy of the con man, you will be able to be free from that con man. uramutse umenya amayeri y'abatekamutwe rwose uzabaho ku butekamutwe bwawe. If you learn the 3 ways of the Satan, niwiga izi nzira 3 za Satani rero, even you will be able to be free from that deceit of Satan. uzabasha no kubohoka rwose imitego ye. Let us open to the 1 John chapter 2, dusoma urwa mbere rwa Yohana ibice 2 verse 16. umurongo wa 16. Here the Bible says, abiriragira for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Now here you can find the three ways, right? hano hari ibintu bitatu. The first one is the lust of flesh. icya mbere ni irari ry'umubiri. And the second one is the lust of the eyes. icya kabiri ni irari ry'amaso. And the last one is the pride of life. icya nyuma ni ukwibona ku by'ubugingo. Now Satan always uses these 3 things to deceive us. uko ari bitatu ni nabyo Satani akoresha dushuka. Let's check how Satan approached Jesus Christ. reka turebe uko Satani yegereye Yesu. First of all, Satan knew that Jesus was hungry. icya mbere yari azi yuko Yesu ashonje. That's why Satan told him, niyo mpamvu yamubwiye ngo make this stone bread. hindura aya mabuye umugati. Why don't you make this stone become bread? ese kuki udahindura aya mabuye umugati? Now you see the lust of the flesh. ngo yamuhaga irari ry'umubiri. Now you see that this Jesus, now he was very hungry. Yesu yari ashonje. Now he used this lust of the flesh. rero yakoresheje icyo Yesu yari ararikiye cyangwa If Jesus made this stone become bread and eat, he had that ability, he had that power, right? nibyo Yesu yari afite izi mbaraga zo guhindura amabuye akahindura umugati, sibyo? But Jesus did not follow that the voice of Satan. ariko Yesu ntiyigeze akurikira iri jwi rya Satani. Even though Jesus he had the ability to make the bread. kandi nubwo Yesu yari afite ubushobozi bwo gukora uyu mugati. As you know very well, Jesus prayed for the bread, and with only 5 barley loaves and 2 fish, he fed 5,000 people. murabizi ko Yesu yahagije abantu 5,000 akoresheje amafi 2 n'imigati 5. Even though Jesus had that ability, nubwo Yesu rero yari afite ubwo bushobozi, Jesus did not listen to the Satan. ntiyigeze yumvira Satani. Even though Satan used this lust of the flesh. Satani yakoresheje irari ry'umubiri. So Jesus replied to him with the written word. ariko Yesu amusubirisha ijambo ryanditse. What is the second one? ese ni ikihe cya kabiri yamushukishije? Second one, the verse 6. kiri mu murongo wa 6. Matthew chapter 4, verse 6. Matayo ibice 4 umurongo wa 6. If you are the Son of God, throw yourself down. niba uri umwana w'Imana yijugunye hasi.
Oh, don't worry, you will be supported by the angels. ntugire ikibazo rwose abamarayika barakuramira. Don't worry, the angels will support you, angels will protect you. abamarayika barakusama bakurinde. Why? Because you are great. kubera ko urakomeye. If you are the son of God, kubera ko uri umwana w'Imana. why don't you throw yourself? none se wakwijugunya. You see the pride of life. ibi rero ni ubwibone ku by'ubugingo. You are great. urakomeye. You are supported by the angels. abamarayika rwose babasha Now kugusa. the Satan used this pride of life. ubu satani yarimo akoresha ibyo kwibona ku bugingo. Here Jesus also answered with the written word. ariko ntabwo yesu yamusubirishije icyanditswe. The last one, cya nyuma. you see that lust of the eyes. none yamushukishije irari ry'amaso. Satan showed the kingdoms and its glories. yatangiye kumwereka ubwami bwo mu isi n'ikuzo ryabwo. You see the glory of these kingdoms of this world. ati nurebe ubwiza bw'ubwami bw'isi. I can give it to you. kandi rwose nabiguha. I can give it to you. nabuguha. These are the things, the glory and the kingdoms. Don't they look wonderful? ese ubwiza n'ubwami bw'isi urabona butayibuje. Now the Satan used the lust of the eyes. satani yatangiye kumugerageresha irari ry'amaso. Always Satan used the three ways to cheat the people. buri gihe satani akoresha ibintu bitatu, izi nzira eshatu kugira ngo ashukemo abantu. Using your fleshly desires. akoresheje iby'umubiri wawe urarikira. And also according to your eyes. yewe n'iby'amaso yawe abona. And the last one is the pride. hanyuma no kwibona ku by'ubugingo. Most of the people, they are deceived by Satan by these three things. abantu bose bashwa na satani muri izi nzira eshatu. The fleshly desires. iby'imibiri yabo irarikiye. The second one is they are deceived by Satan because of what they see with their eyes. ikindi bashwa na satani kubera ibyo babonesha amaso yabo. The last one, their pride, their rightful thought, their rightness. icya nyuma bashwa na satani kubera ubwibone no kwitsindishiriza kwabo. Even Satan used these three ways to deceive Jesus Christ. ibi ni nabyo satani yakoresheje ngo ashuke Yesu Kristo. But I believe that you have already sensed ariko nizera ko mwamaze kubyumva how Jesus Christ, he overcame this temptation of Satan. mwabyumvishe rwose uburyo Yesu yabashije kunesha ibishuko bya satani. Jesus did not answer Satan with his own heart, with his own word. ntabwo Yesu yashubije satani akoresheje umutima we bwite cyangwa se ijambo rye. Jesus, each and every moment, even each and every question, he answered with written word. ahubwo ikibazo cyose yagiye agisubirisha ijambo ryanditse. Here we can see that verse 4. turebe mu murongo wa 4. He answered and said, "It is written." aramusubiza ati handitswe ngo. Verse 7. no mu murongo wa 7. Jesus said to him, "It is written again." Yesu aramusubiza ati kandi handitswe ngo. And verse 10. no mu murongo w'icumi. Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written." Yesu aramubwira ati genda satani kuko handitswe ngo. Now you see that Jesus Christ, he replied to Satan with written word. Yesu yashubije satani akoresheje ijambo ryanditswe. Jesus did not just mingle with Satan. ntabwo yapfuye kwemeranya na satani. Jesus did not just have the debate with Satan. cyangwa ngo ajye impaka nawe. Jesus just came up with the written word. ahubwo yamusubirishije ibyanditswe. You see that many people, when the evil thoughts or the temptations arise, they try to communicate with that. abantu benshi bigeragezo bije basanga bagerageza kubiha umwanya bakabiganiriza. Oh, I should not do this. akavuga ati iki se nkwiriye kugikora. Those who smoke, abanywa itabi, those who drink, abanywa inzoga, those who fall into the gamble. abakina ubusimbi. When such the heart of wanting to do such things arise, iyo umutima nk'uwo bazamutsemo. oh, I should not do this. bati I should not smoke, I should not gamble, singomba rwose kunywa itabi, singomba I should not take drugs, ibiyobyabwenge, I should not commit a sin. singomba gukora ibyaha. The more they try to
avoid these things, the more they're stuck. ariko bagerageza kubihunga ari nako bibafatira hagati. But here the Bible says, if you reply with the written word, ariko Bibiliya iratwereka ko uramutse usubirishije ibyanditswe. so I have received this promise, this Matthew chapter 4 as my promise. nakiriye iki gice cya kane cy'amata mu isezerano ryanjye. I cannot overcome the power of Satan. ndavuga nti sinabasha kunesha imbaraga za satani, I cannot overcome the temptation of Satan. sinabasha kunesha ibigeragezo bya satani. But when I read this Matthew chapter 4, ariko iyo nsomye amata y'ibice bine, it clearly shows that Jesus defeated the temptation of Satan. anyereka ko Yesu yanesheje ibigeragezo bya satani, And that Jesus is with me all the time until the end of the world. kandi Yesu niwe uri kumwe nanjye iteka ryose kugeza Isirayeli. Since Jesus Christ, He is with me, kubera ko Yesu turi kumwe rero, and He already overcame the temptation of Satan, akaba yaramaze no kunesha ibigeragezo bya as satani. long as I am with Him, as long as I believe that I am with that He is with me, igihe nizera ko ari kumwe nanjye, now you see that Jesus will continuously protect me from this temptation of Satan. uyu Yesu azakomeza kundinda nkure muri ibi bigeragezo. Though Satan tried to plant the darkness in my heart, nubwo satani agerageza kuba umwijima mu mutima wanjye, though Satan tried to drag my heart, nubwo agerageza gushorera umutima wanjye, I am protected by Jesus. rwose ndinzwe na Yesu. Jesus is with me until the end of the world. Yesu ari kumwe nanjye kugeza ku mperuka y'isi. That's why Satan cannot even touch me nor even deceive me, niyo mpamvu satani adashobora kunkoraho na gato, as long as I believe in Jesus. mu gihe cyose yizeye Yesu. Dear viewers, bakundwa, many people say that is faith enough? abantu benshi baribaza bati ese kwizera bihagije? Do you know why the people have that such kind of question? ese waba uzi impamvu abantu bibaza ibibazo nk'ibyo? It is because they have never had the exact faith in their heart. ni uko batigeze bagira kwizera nyako mu mitima yabo. Faith is more than enough. kwizera bihagije kuruta If you really believe in God, uramutse wizera Imana by'ukuri, that faith is more than enough. uko kwizera kurahagije kuruta ibyo ukeneye. That faith will let you overcome the Goliath. uko niko kuzatuma unesha Goliyati. That faith will let you make the governor from the prisoner like Joseph. uko kuzatuma uhinduka umutegeka wari nk'umunyururu nk'uko Yosefu byamugendeye. That faith will let you overcome fear. kandi kuzatuma unesha ubwoba. That faith will let you overcome any kind of the worries and the difficulties and hardships in our lives. kuzatuma unesha ingorane zose uhura nazo mu buzima. Remember, wibuke ngo you cannot overcome Satan by yourself. ntabwo wanesha satani ku bwawe, Why? Because Satan is much higher than you are and wiser than you are. kubera ko satani akurusha ubwenge. But ariko Jesus has already overcome Satan's temptation in the Matthew chapter 4. Yesu yamaze kunesha ibigeragezo bya satani muri Matayo 4. And He is with you all the time until the end of the world. uyu Yesu rero niwe uri kumwe nawe iteka kugeza ku mperuka y'isi. That is the promise of God. iri ni ryo sezerano ry'Imana. Do you believe this? ese nawe urabyizera? If you really believe this, nimba ubyizera, that faith will make a change in your life. uko kwizera kuzazana impinduka mu buzima bwawe. Let us pray. dusenge. Heavenly Father, we thank you. data mana turagushimiye, You have given us this precious evening. duhaye uyu mwanya w'igiciro We have learned the deceit of Satan. aho tubashe kwiga imitego ya satani. Father, we humans, we are not able to overcome the power of Satan. data twebwe abantu ntitubasha kunesha imitego ya satani, But through this Matthew chapter 4, we are able to learn how Jesus Christ, He defeated the temptation of Satan. ariko binyuze muri Matayo 4 tubasha
kwiga uburyo Yesu yanesheje Satani. And I believe that, that this Jesus is with us all the time. Kandi nizera ko uyu Yesu ari uri kumwe natwe iteka. Allow each and every the person who follow this lecture to understand the meaning of faith exactly. Rero ufashe umuntu wese wumvishije ijambo kugira ngo asobanukirwe ibineza. So that they can also experience the Jesus who overcome the Satan in their lives. Bityo abashe kubona Yesu wanesheje Satani mu buzima bwe. Father, we thank you. Data turagushimira. I pray everything in the name of Jesus. Byose musenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Thank you very much. Ndabashimiye. See you next time. Nawe utaha.